সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমাদের TBN24 এর নিয়মিত অনুষ্ঠান দ্য ভিউজ। আজকে আমাদের সঙ্গে যারা আছেন বিজ্ঞ অ্যাটর্নি আমাদের সবার প্রিয় অ্যাটর্নি সোনু জি, হাউ আর ইউ টুডে? I'm doing great. How are you? Good to see you. Good to see you, sir. Back with us. I know you're very busy, and of course we'll be discussing about the VAWA, understanding VAWA after the divorce, and of course we'll discuss also further about any other issues related to immigration world. You have any update for our community, for our viewers? Definitely we'll be discussing on that also. And আমাদের সঙ্গে আছেন যুক্ত আরেকজন গেহি নেসেসারি কর্মকর্তা শাহিন আক্তার। শাহিন, কেমন আছেন? আপনি তো বোধহয় ভ্যাকেশনে ছিলেন, ভ্যাকেশনের পরে ফেরত আসলেন, আবার আমরা পেয়েছি আপনাকে, অনেক অনেক ভালো লাগছে। তো আশা করি আমরা আজকে সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করব এবং বাবা সম্বন্ধে আমরা ডিসকাস করব। আর মিনওয়াইল আমাদের সঙ্গে যারা যুক্ত হয়েছেন এই মাত্র ফেসবুকে, তাদের জন্য হলো শুভকামনা। আপনারা অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য রাখবেন। আমরা চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারবো কি যতটুকু সম্ভব। এছাড়াও যারা ফেসবুকে ছাড়াও যারা ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হবেন, ইউটিউবে যুক্ত হলে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর আপনাদের মন্তব্যগুলো আমাদের কাছে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমরা দেরি করব না, সরাসরি যারা যুক্ত হতে চান আমাদের স্টুডিওতে যে নাম্বারটি দেওয়া আছে 646-307-9828, এই নাম্বারে আপনারা সরাসরি যুক্ত হবেন। প্রায় দেখা যায় যে বিভিন্ন নয়েজের প্রবলেম হয়, পিছনে আপনারা কথা বলেন বা টিভি ভয়েস লাউড করে রাখেন, সেটা করবেন না। আপনার স্পিকারে কথা বলবেন না দয়া করে। আর আমরা অবশ্যই যেন আপনাদের প্রশ্নগুলো ভালো করে শুনতে পারি, সেই সুবাদে আমরা আমাদের অ্যাটর্নি বিজ্ঞ অ্যাটর্নির কাছে আমরা উত্তরগুলোও পেয়ে যাবো ওইভাবেই। তো আমরা দেরি করছি না, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল বিষয়ে। আজকে হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভাওয়া প্রসেস আফটার ডিভোর্স, অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদের পর ভাওয়া প্রক্রিয়া বুঝা। এটা হচ্ছে একটা বিশাল ভাওয়া আছে, ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওমেন একটা অ্যাক্ট, যেটা ইমিগ্রেশনের আমরা অনেকবার এই এপিসোডগুলি নিয়ে আলাপ করেছি। অ্যান্ড Attorney Sonu will discuss further on this issue and what is the update on the immigration world in general. We will have all the discussion today. Thank you very much for being with us. আর আমরা দেরি করব না, Attorney Sonu Lal, please sir, floor is with you and we will discuss about that. So about the VAWA application, the very basics I'll discuss initially, and then I'll discuss the issue of divorce, what happens. To be eligible to get your green card under VAWA, what you need to be married to either a US citizen or a green card holder. And you have been a victim of extreme cruelty, meaning that spouse of yours did not treat you well. And then based on that, you can probably file for a green card. But the issue comes up, what if you are divorced with that spouse? Can you still file your VAWA application or not? Okay. Answer is yes. In most cases, there is a 2-year timeline, meaning since the date of your final divorce decree. From that date, within 2 years of that time period, you can still file, even though you are no longer with that spouse, even though there is a long time since you divorced. But if you are within that 2-year period, you can still file your VAWA application. If that 2-year deadline has passed, then probably you cannot. And USCIS take that strict time limit very, very seriously. If you miss that, then probably your case will not be approved. Yeah. So that's about the VAWA and divorce. That's how it plays out. Yeah. Thank you very much, Attorney Sonu Lal. You have been telling and sharing this very clearly, that there is a time frame and you can either marry a green card holder or citizenship holder. And if you are a victim of the case of the VAWA, like assault, physical assault, whatever form it could be, and if you have two years limitations, and it's very strictly you have to follow, within 2 years you go to file your case for the green card process, whatever as per the conditions and the criteria they have put in by the uscis. Shahin, আপনি যদি একটু হেল্প করতেন আমাদের সুপ্রিয় দর্শকদের জন্য, যেটা অ্যাটর্নি সোনুলাল এইমাত্র বলেছেন, আমি জানি আপনি ভালো বলবেন, আমিও চেষ্টা করেছি, আপনি যদি বলেন একটু শর্ট ফর্মে সামারাইজ, তাহলে আমাদের জন্য ভালো হয়। জি, যতবার আমাদের অ্যাটর্নি বলছে সোনুলাল, উনি বলছে যে আপনারা, অনেক মানুষ চিন্তা করে কি আপনারা
ডিভোর্স ওকে ফার্স্ট আমরা স্টার্ট করি আপনারা কেমনে এভাবে জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন্স অ্যাক্ট বাওয়া হচ্ছে যেমন আপনি বিয়ে করছেন আর আপনার হাজবেন্ড নাকি ওয়াইফের সাথে ভালো হয় নাই আপনার সাথে অনেক জুলমি করছে আপনাকে যতবার মারছে ইমোশনাল অ্যাবিউজ ভার্বাল অ্যাবিউজ যা আছে আপনারা এটার জন্য ফাইল করতে পারবেন বাট যতবার যদি ডিভোর্সটা হয়ে যায় আপনাদের থেকে একটা 2 বছরের লিমিট থাকে ওই 2 বছরের লিমিটের ভিতরে আপনারা যদি ফাইল না করেন মোস্ট লাইকলি আপনারা গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না however যদি 2 years লাস্ট ডেট মানে আপনাদের যে ডিভোর্স ফাইনালাইজ হচ্ছে ওই ডেটটা থেকে 2 years আছে আর আপনি যদি সিটিজেনকে বিয়ে করছেন নাকি একটা গ্রিন কার্ড হোল্ডারকে দেন আপনি এটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন উইদিন দ্য কন্ডিশনস দ্য 2 years এর ভিতর করতেছেন আপনি এটা 2 বছরের ভিতর Yes, that's what Attorney Sonu Lal shared. So Sonu, for Attorney Sonu, for the viewers, I mean, I know VAWA, it's very much vibrant. Everybody knows about that. But for the for the purpose of our viewers who are watching right now with us, and also who will be watching later on, just to say a real scenario about the VAWA. What is VAWA? How it reacts? A short intro about VAWA. That would be, I guess, it would be very good for the viewers. Whoever is ready to go for divorce, I'm sorry, but we don't wish. But if anyone's go into such condition, in that case, what would be the remedy? It's a very good question. I'll just explain it in a story form. Let's say you are here in the US, you get married to either a US citizen or a green card holder. And now you're married, and this person is kind of harassing, not physically, but maybe mental torture, or giving you very hard time. Then can you file a VAWA application based on that? And then this person is saying that I can report to you ICE if you do not obey me, or whatever that is. All that amounts to extreme cruelty. There may not be physical element to it, meaning that person is not harming you physically, but is torturing you mentally. Can that qualify you for a VAWA? The answer is yes. That can qualify you for VAWA. Now, many people also do not know, once they are separated, can they still file it? You can still file it even if you are not living with that person. You may not be legally divorced, or even if you are legally divorced, you can still file it if you are within the 2-year limit. That's really very important what you would share right now. দর্শক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং যার যেটা আমাদের অ্যাটর্নি সোনুলাল হাইলাইট করেছেন বা প্রায়োরিটি আকারে বলেছেন যে ফিজিক্যাল টর্চার না হতে পারে বাট মেন্টাল, আমরা যেটা বাংলায় বলি মানসিক, যে আপনাকে মানসিকভাবে কষ্ট দেওয়া, আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা, বারবাল অনেক কিছুই করতে পারে আপনার সঙ্গে। সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি কোনো কারণে ডিভোর্স হয়ে যান বা আপনি যদি সেপারেশনও থাকেন, ইউ স্টিল এলিজিবল। এবং 2 বছরের যে ক্যাপটা আছে ওইটা মাথায় রাখতেই হবে আপনাকে, কারণ উইদিন 2 years আপনাকে সেটা ফাইল আপ করতে হবে টু প্রসেস ফর দ্য নেক্সট স্টেপ। শাহিন, এখানে একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনারা তো এই বিষয়গুলো প্রতিনিয়ত ডিল করেন বা আপনাদের গেহি অ্যাসোসিয়েশন অফিসে এইটার সাকসেস রেট কেমন, কীভাবে আপনার কেমন সাড়া পাচ্ছেন বা জাজেসরা এটার ব্যাপারে কতটুকু আপনাদেরকে কি বলবো আপনাকে এটার সাকসেসফুল স্টোরিটা কি? আই মিন রেটিং কি খুব ভালো? মানে যদি আমরা এটাকে যাচাই করি রেটিংয়ে, যে এটার জাজমেন্টের যে প্রসিডিওরটা আছে, যারা ফাইলিং করছেন বা যারা ফাইলিংয়ে আছেন যুক্ত, এখন এটার কি স্টেটাস এখন? জি আমাদের অনেক কেসেস এভাবে আসে যে ওনারা বাবার জন্য অ্যাপ্লাই করতেছে, এন্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম ওরা যদি ভালো প্রুফ দেখায় যে আসলে এভাবে হচ্ছে, যেমন সোনুলাল বলছে জাস্ট মারামারি না, আপনাকে যেমন ওরা ধমকিও দিতে পারে যে আমার কথা না শুনলে আমি আইসকে কল দিব, তোমাদেরকে ডিটেইন করাবো। এটা অলসো এ ফর্ম অফ অ্যাবিউজ। তো এটার সাথেও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এন্ড আমরা যত অ্যাপ্লিকেশন করছি সো ফার আমাদের অনেকই ভালো রেট আসতেছে এটার জন্য। আর আমরা তো প্রুফের সাথে সাবমিট করি, টাইম হিসেবে সবকিছু সাবমিট করি, সো আমাদের ভেরি সাকসেসফুল রেট এটাতে। শুনি তো ভালো লাগে না, বাট
অনেক হেল্প করি and each case different সব কেস একভাবে হ্যান্ডেল করি না Right. each case differently হ্যান্ডেল করতে হয় Very good. Very, thank you, Shahin. Apnake. Sonu, I know this is in our Desi community, we are very much introvert, first of all. We don't want to share so many things. Even we got tortured, we keep it hidden. We don't want to, we must come forward to share our grief with the family members, or sometimes all the families are getting involved also in these cases, both parties, both sides. And in that case of situation, how we best can help to inspire them to come and step forward of that gloomy situation, because they don't want to share, they don't want to, because they are not extrovert, they are very introvert. Our Desi ladies are, especially Desi ladies or Desi men, whoever it is vice versa. This is, some cases are very much not only men or not only women, both vice versa, both sides are affected. So in that case, what will be your right suggestion, how to tell them to go for solution or a resolve to how to resolve that issue? I'll share my experience with these kind of That's why I'm asking you. I know you have been through. So in many cases, what I've seen is awareness is important. Many people do not know whether they're actually victim of such a situation or not. So they do not know whether this kind of law exists for them. The name of the law is Violence Against Women's Act. Many people think that only women can be the beneficiary of this law. But then this law applies equally to men and women. That's what I was emphasizing. A man may be a victim of such a situation, and they are also eligible to get a green card through this law. Yeah, that's what I was emphasizing. And because some people, they think it's only applicable for women, because the term of the act is women, violence against women, right? So that's why people are very much confused. Is it only applicable to women? So it's not for meaning only for women, it's men also. So এটা দর্শক, এটা সবাই করতে পারবে, ছেলেও করতে পারবে, হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ বোথ এটার জন্য এলিজেবল। মিনওয়াইল উই হ্যাভ গট এ কলার, আমরা একজন দর্শককে পেয়েছি ফোনে, উনি যুক্ত আছেন। কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম জামান ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন? জি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। জি I have a question really quick. So I did apply for my mother and everything is completed and documentary also qualified, so she is waiting for now interview, and but she has a visitor visa. She came once and still visitor visa is valid until next year. So my question is, can she still come with visitor visa while her file is in NVC? And I have a younger brother who's underage. Can they come together with visitor visa? They got both visitor visa. That's pretty much it. Okay, thank you. I understood, brother, for your question. Sonu, you understood his question, or I have to tell you? Yeah, I understood. Okay, so thank the problem is, anybody's I-130 gets approved and they try to come on a visitor visa, you can expect higher scrutiny, or maybe they can send it back. They will say that the I-130 already been approved. You have already shown your immigrant intent. We cannot allow you to let in on a non-immigrant visitor visa. So she, in my view, she won't be able to travel. All right. And it applies to his brother also. Correct. If he is also a beneficiary of I-130. Okay, all right. So দর্শক, শাহিন আপনি একটু বলেন যে এটা অ্যাপ্লিকেবল না, উনি আসতে পারবেন না এইভাবে, যেহেতু ওনার I-30 অ্যাপ্রুভ হয়ে আছে এবং ওনার ভাইয়ের বেলাও একই প্রযোজ্য। এটা একটু আপনি বুঝিয়ে বলেন আমাদের দর্শকদের জন্য। জি, তো আপনি অলরেডি অ্যাপ্লাই করছেন I-130 আপনার বাবা, আপনার আম্মুর জন্য। তো এখন USCIS দেখবে যে আপনার মা আসতে চাচ্ছে ভিজিটিং এর ভিসাটা নিয়ে। তো মানে ওরা দেখবে যে আপনারা তো অলরেডি অ্যাপ্লাই করছেন I-130 টার জন্য, এখন আপনারা ইমিগ্রেশন ইন্টেনশনস নিয়ে আসতেছেন। তো এটা দুই ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। তো ওখানে ওরা অনেক কমপ্লিকেশন দিবে। হইতে পারে যে আপনার আম্মুকে ব্যাক সেন্ড করতে পারে বাংলাদেশে, অথবা জাস্ট ঢুকতে দিবেই না। আর যাই 130 এর জন্য অ্যাপ্লাই করছেন, অনেক সমস্যা দিতে পারে। তো আমরা সাজেস্ট করি ট্রাভেল না করতে, এখনের জন্য না। যদি অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেছে, জাস্ট ওয়েট করতে হবে এটার জন্য, বাট ওয়েটিংটা আরো ভালো ব্যাক সেন্ড হওয়ার থেকে অনেক। থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ শাহিন আপনাকে। Attorney Sonu, I know this is today's subject is very much different than the other usual immigration
subject. Let's see, people are responding, of course, but one thing is most clear. I want to, about this episode we did with attorney, our respected attorney Gehi and others also, we did previously also on these VAWA cases also. Now, prevailing situation in the immigration world. Now, what's going on, you know, I know, everybody knows. In that case, my suggestion that is there any objection will be there, or they can still file in this situation? So if you are filing any petition, you can still file with USCIS. And recently, there is a US government banned 75 countries. But with respect to Bangladesh, that ban is only limited to immigrant visa. But if you are already here, or if you are applying for a different visa, that ban is still not applicable. It's applicable because people are in very much concerned, very much, you know, worried if they go, whether they will be put into another subject and put in the eyes. People are very much concerned, you know. If we go to a federal building, even a federal interview, whatever it is, it could be turned into a different scenario. So that is the people's real concept right now. If someone is calling us for even interview, they feel like not to go, or if I go, what will be the consequences? So that is a fear situation going on among the community at large. That's why I'm telling you, I'm asking your suggestion. If anyone has been called for interviews, let's say, or anyone is going to file any sort of application, regardless, not immigration, I'm telling them other files like VAWA, like asylum cases. In that cases, are they going to face any serious trouble? So that's a very good question, but it depends upon case-to-case basis. What the immigration history is, that depends. And yes, if the immigration history involves certain kind of negative factors, you are going for an interview, yes, they might detain you also. But that question is very case-specific, depends on case-to-case. Okay. Yeah, because we have been hearing so many things on and off. It is not credibility, I don't know, but we have been in the community that as I tell you, I share you that there are a lot of cases like that. I heard that one guy is an asylum seeker. He has been called by ICE, and he has been called for interview. Initially, he didn't want to go. But finally he went to, because since they got the letter, he told, I be honest, I let me go. But when he went there, they just grab him out and they deported. So after listening all these stories, people are very much anxious, very much in fearing condition, you know. People are in, after having so much trauma in their life to get into the USA through border, through legal entry, whatever you say, form you say. But ultimately, how long do you think this process will continue with the asylum seekers? They are randomly now calling by the ICE or the federal agencies to appear in the interview. So what will be your suggestion? Are they going to call their respective lawyers, or they have any helpline from the lawyer's office? If they have any situation like that, what will be their act of doing on that situation particularly? If you are in such a situation, I normally recommend retaining an attorney. Attorney can guide you properly what are do's and don'ts. So it's very important. If you are in a similar situation, please speak with an immigration attorney. Thank you very much. Shahin, কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি জানেন যে আমাদের অ্যাটর্নি Sonulal, he explained it very clearly, very thoroughly. এটা একটু শেয়ার করা উচিত, সবাই ডকুমেন্ট সঙ্গে রাখতে হবে, এটা আপনি বলেন, তারপরে আমরা একটা বিরতিতে যাব। জি, সো শুরু থেকে আমাদের ব্যান্ড বাংলাদেশের 75 countries,
involved only immigration ভিসাটার জন্য। তো ওরা যদি দেখে আপনি যদি ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেন এমবাসি থেকে, ওরা এটা দেখবে, ওটা ডিক্লাইন করবে। এটা ওরা এটা ডিনাই করবে, বাট আপনাদের অন্য ভিসার জন্য ডিনাই করবে না। টাইম লাগতে পারে, এটা ওয়েট করতে হবে, বাট এটা ডিনাই করবে না। আর আপনি যত আমেরিকাতে অলরেডি আছেন আর আপনি গ্রিন কার্ড নাকি অন্য পিটিশনের জন্য যেমন ভাওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান, করতে পারবেন। আপনি অলরেডি আমেরিকাতে আসছেন, বাট আপনি বাংলাদেশ থেকে একটা ভিসা নিতে চাবেন, ইমিগ্রেশন ডিনাই করে দিবে এখন। এটা সত্যি কথা। আর অন্য জিনিস যেমন বলছে, আপনাদের যদি একটা আইস ডিটেইনের মেল আসছে, নাকি আপনারা জাস্ট অনেক ভয় পাইতেছেন, which is very understandable, অনেক মানুষ very scared, আপনারা একটা ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি যদি নিতে পারেন, আপনারা একটা আপনাদের আপিল মেবি ডিনাই হয়ে গেছে, আপনারা যদি একটা অ্যাটর্নির কাছে যেতে পারেন, যেমন সোনুলাল বলছে, আপনাদেরকে গাইড করতে পারবে, দেখতে পারবে অন্য আপিল হইতে পারে নাকি এক্সপেডাইট করতে পারবে, জাস্ট আপনাকে হেল্প করতে পারবে, যেমন কমন নলেজ নাই। তো আপনি যদি অ্যাটর্নির কাছে যান, ওরা ডেফিনেটলি অনেক ফর্মস, অনেক জিনিসের সাথে আপনাকে হেল্প করতে পারবে। ভয় ভয় এভরিবডি করতেছে, বাট হোপ লুজ করিয়েন না। এখন এভরিথিং টাইম লাগে সবকিছুর জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যা ডকুমেন্টস আছে আপনাদের লিগাল ডকুমেন্টস সব রাখবেন, একটা পিকচার না, ফটোকপি না, নো, আপনাদের ওয়ার্ক পারমিট, গ্রিন কার্ড, এনি আইডি, এনিথিং থাকলে অলওয়েজ আপনাদের সাথে রাখিয়েন, অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল কার্ডটা। Thank you very much, Shahin. Sonu, it's a very good point you raise. I mean, you are suggesting to retain a lawyer when they are appearing at the interview, and that will give them a boost and also, the courage to face the interview accordingly. And you have been doing all these things, and all the law firms, they are very much active, and especially Gehi associates, they are doing fabulous job, of course, I know. So meanwhile, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি দর্শক, আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকি। ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক, আমরা বিরতির পর ফিরে আসলাম। আলাপ করছিলাম আমরা আজকে যে বিষয়টি ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন, অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদের যে পর ভাওয়া প্রক্রিয়া কিভাবে পর্যালোচনা করা যাবে সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম। তো আজকে আমাদের সঙ্গে যথারীতি আছেন অ্যাটর্নি সনু লাল এবং আমাদের অত্যন্ত সুপরিচিত একটা এজেন্সি যারা আমরা গেহি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস বলে থাকি, ল ফার্ম, তাদেরই কর্মকর্তা আছেন, আমাদের শাহিন আক্তারও আছেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত। আমরা আলাপ করছিলাম যে বিষয় নিয়ে, সেই বিষয়টা আজকে স্পর্শকাতর বিষয়। বারবার আমি বলি যে এটা আমাদের বাংলাদেশি না, শুধু আমাদের এশিয়ান যারা আছেন মা বোনেরা বা যারা আছেন, আমরা সহজে এটা শেয়ার করতে চাই না, কারণ ঘরের ভিতরের খবর বাইরে আমরা প্রকাশ করব, নানা ধরনের কলহ থাকতে পারে, পারিবারিক কলহ হতে পারে, তো অনেকে আমরা এটা শেয়ার করতে চাই না। কিন্তু শেয়ার না করলে এটার যে সাইড এফেক্ট কী হচ্ছে, নেগেটিভিটিটা কী হচ্ছে, সেটা নিয়ে আমরা কখনই এটা চিন্তা করি। সময় চলে যায় কিন্তু আমরা কোনো অ্যাকশনে যাই না, বা এটা কোনো সলিউশনে বা এটা থেকে পরিত্রাণ কীভাবে পাওয়া যায় সেটা নিয়ে আমরা ভাবি না। আসলে এইভাবেই কন্টিনিউ চলতে থাকে, তারপর একটা পর্যায়ে যায় এটা আরও সিরিয়াস রূপ ধারণ করে, যখন আমরা আসলে তখন করার কিছু থাকে না। তো এটাই দুইটা পক্ষেই মিলেই যদি এটাকে রিজলভ করা যায় আগে থেকে, তাহলে সবার জন্য ভালো। যে ছেলে যে মেয়ে যারই এটা বিষয়টা হোক না কেন, এটা একটা সুস্পষ্ট একটা সলিউশনের প্রয়োজন এটা। তো অ্যাটর্নি Sonu Lal, I was just sharing with our community that we are very much, as I said, introvert. We don't share. At the tail end, it drags, and at the one time, both parties, both families, they come together, but they couldn't resolve the issues. And literally, it goes to the fate and fortune of the both parties. So I am just asking you again, over and over, I am requesting you, what best option they can have, since both parties, husband or wife, spouse, both sides, if they feel that they cannot continue longer, or their chemistry is not going good, daily life is not going good, family wise not going good, in that case, what would be the best priority option they should decide, both parties? So in most cases, what we have seen is the party, when they are not ready to reconcile and they are going for divorce, there is no need to suffer, because one party is being kind of harassed or tortured for not being a US citizen or a green card holder. So based on that, if you are being mistreated, if you are being a victim of the extreme cruelty, then file for VAWA application. At least get your status in the US. Right.
Right, right. And also, you need lots of peering also on that cases. Sometimes you have grandpa, grandmas, or father-in-law, mother-in-laws are involved, So in that both parties, they can amicably resolve that issues. Let's say my wife, my daughter is not good with you, or she doesn't want to continue with you. So we can discuss this and amicably resolve that issue within ourselves. But when immigration status comes, for what purpose they have been married, or what was the goal for getting this marriage, that has to be materialized in this way or that way. So I'm asking again, Sonu, the party who is a victim, let's say the person who doesn't have spouse both sides, who doesn't have the papers and he married to a green card holder or the citizenship holder, but he is abusing him or her. In that case, as you suggested, that he has to or she has to file at least to process the immigration process for the having the status or acquiring the green card. What do you think? So in most cases, what we have seen, people assume that since they have not been physically harmed, there is nothing much that you can do. Or in terms of documentation, nothing much that you can submit. Even your statement only, that can be a good proof that you have been a victim of such a torture. In addition, what you can do is you can go to a psychologist, do 1 or 2 sessions with them. They can evaluate your mental situation. Based on that, they can prepare a report that this is what you have gone through. And you can submit that psychologist report in support of your VAWA application. Oh, okay. Yeah, in addition to that, him or her, I mean, I'm referring both. Yes. The trauma and agony and the stress and the mental torture. I will not say right now the physical torture. I'm talking about the mental torture, because mental torture is most effective one. It demolishes you, where it puts you let down immediately, because you're thinking about that, what he said, how he reacted on me, and what are the consequences would be there, and the lady or the boy or the husband, both are concerned. So this is something, I don't know what would be the best option to share our views or suggestion to the concerned people, especially. We are here to help the people. Our TBN 24 is here to help the people in their crisis. So if they are in anybody in this kind of situation right now, going through or not applied yet, how best we can encourage them to apply in this situation, because now the situation is different than the other time. People are very much scary, very much scared to go to the immigration, go to the places. So do you think they will have any face problem while applying this pen? It's a very good question. And law provides a lot of safeguards in such application. Even if you are living with the same spouse, you can still file your VAWA application. All you have to do is talk to an attorney, experienced attorney who deals with these kind of cases. Even while living with that spouse, you can still file your application. Normally, people think that what if any kind of communication go to my home? You can avoid all those things. There are safeguards. No communication from immigration will go to your home. It can go to your attorney's office. All you have to do is pick up your phone, have a confidential communication with an attorney who can help you. That's a start. Because there are a lot of confidential matters to be discussed on this kind of application. But by the way, Sonu, Attorney Sonu, are they able to apply directly online? So not online. It is a normally paper-based application being sent to USCIS. Okay. I got you. Shahin, আপনি যদি একটু সংক্ষেপে বলতেন তাদের জন্য যে এটা কিভাবে প্রসিডিউরটা, মানে যেটা অ্যাটর্নি সনুল আলী মাত্র বললেন। জি, প্রথম থেকে এটা জাস্ট বলতেছি, এটা জাস্ট মহিলাদের জন্য না, এটা অলসো হাজবেন্ডদের জন্য অ্যাজ ওয়েল। তো আপনারা যেমন আপনি আগে বলছেন, আমাদের দেশি কমিউনিটির ভিতরে অনেক মানুষ এটা ডিল করে, বাট কিছু বলে না। আর এটা জেনারেশনস এন্ড জেনারেশনস জাস্ট চলতেই থাকে। বাট আপনি যেমন বলছেন, এটা
জাস্ট মারতে হবে না একজনকে অ্যাবিউজ করতে। আপনি যা জিনিস বলবেন ওটাও থাকি যায় মানুষের সাথে, এটা ওদের মেন্টাল এফেক্ট করতে পারে, আর ওদের জাস্ট অনেক হার্ট হয় মানসিক ভাবে। তো এটা কেন আপনারা অলরেডি আমেরিকাতে আসি গেছেন, আপনারা জানেন যে ম্যারেজটা আনফরচুনেটলি সাকসেসফুল হবে না, আর অ্যাবিউজ হচ্ছে এটার ভিতর। আপনাকে থ্রেটেন করতেছে যে আপনি আমার কথা না শুনলে আমি আইস কল দিব অথবা ডিটেইন করব। এটা অ্যাবিউজ, এটা সিম্পল ফ্যাক্ট অ্যাবিউজ। আর আপনারা যে দেখতেছেন যে এটা হচ্ছে আপনাদের সাথে। আর যেমন আমাদের অ্যাটর্নি সোনুলাল বলছে, আপনারা একসাথে থাকতেও পারবেন, এক বাসাতেও থাকতে পারবেন, টুকু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আর আপনাদের ভিতর যদি ভয়টা থাকে আমাদের মেল যাবে, লয়ারের পেপারস দেখিয়ে ফেলবে, আপনি একটা এক্সপিরিয়েন্স অ্যাটর্নির কাছে যাইলে সবকিছু এক্সপ্লেন করলে ওদের ভাবে একটা ওয়ে থাকে যে আপনাদের মেলটা অফিস সাথে যেতে পারবে আপনার কাছে, না নাকি আপনি একটা পিও বক্স নিতে পারবেন। অনেক ওয়েজ আছে, আমাদের লস গুলো যেমন বলছে, আমাদের লস আছে আপনাদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য অ্যাজ ওয়েল। তো ইয়েস, অনেক আছে যে ভয়ের ভয়ের জিনিস, হাউএভার অনেক আছে যে আপনাকে হেল্পও করতে পারবে। সো আপনারা যদি ফিলিং হচ্ছে যে এটা হচ্ছে না, অনেক অ্যাবিউজ হইতেছে, জাস্ট মারতেছে না। যদি মারে এটা অফকোর্স অলসো অ্যাবিউজ, বাট ভার্বাল অ্যাবিউজ হতে পারে, মেন্টাল অ্যাবিউজ হতে পারে। আপনি একটা ডক্টরের কাছে যেতে পারবেন, একটা সাইকোলজিস্ট, এটা অ্যাকচুয়াল অফিসিয়াল রিপোর্ট দিবে আপনাকে। আর এটা আপনি যেমন আমরা বলছি পেপার ওয়ার্কটা দিয়ে সাবমিট করা যাবে। এটা আপনার কেসকে আরো স্ট্রং করবে, আরো প্রুফ দেখাবে। একটা ডক্টরের পেপার ওয়ার্ক, এটা জাস্ট এমনি একজন বলতেছে না, তো এটা ডক্টরের, এটা ডেফিনেটলি কেসটাকে হেল্প করবে আপনাদের। বাট এটা কোনো ভয়ের না, এটা আইস আপনাকে ধরবে না, আইস এটা না, এটা এভাবে না। আপনি আপনাদের এক্সপ্লেইন করবে সিচুয়েশন, এন্ড অফকোর্স আপনার এভরি সিচুয়েশন ডিফারেন্ট। একজনের মারামারি হচ্ছে, একজনের মেন্টাল, একজনের ভার্বাল, সো এভরি কেস ইজ ডিফারেন্ট 100%, এভরি কেস ডিফারেন্টলি, বাট অনেক ওয়েজ আছে, জি ভয়ের জি কিছু নাই। জি যদি এটা হচ্ছে ভয়ের কিছু নাই। ধন্যবাদ শাহিন আপনাকে। অ্যাটর্নি সোনু, we have been discussing today's episode about this particular issue. Is there anything we could share on this particular VAWA case? What will be the fees or government fees involved, attorney's fees involved? Usually, how much it takes, and is there any cap for that? How long it takes? So it's a good question. There is no government fees that the government will charge you for these applications. Only you will have to pay the attorney fees. And many attorneys, depending upon financial situation of the client, they offer payment plans. Okay. So meaning with very minimum fees, you can file your case at least. So that's what I can tell you. Okay, good. But there is any cap? How long it takes? Or usually, how long to resolve or to finalize the case? How long it takes? So generally, if you are married to a US citizen, it's very quick. Okay. If you are married to a green card holder, then there is a little bit of wait time. Okay. So it will have 1 year, 2 year. How long it is? Yes. 1 to 3 years total overall. 1 to 2 years? Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. What is the I'm just asking you in general now, because people are very much concerned. As I said you, I was talking to Shahin also. People are very much concerned about the other topic also. What do you think? What people should take, and what is the update on the other part of the immigration, like say asylum cases or the hearing? Is the hearing is going on right or like before, or is it on status quo? What is the status of the other categories, like F4 category? I know immigration is very stopped. Those are immigration visa is now on status quo. I don't know when they are going to open. But beside that, the other visit visa, B1, B2, U2 visa, whatever visa, is this smoothly going on, or that is also on a slow motion? I'll give you a couple of pointers. Number one, asylum applications, if it is in immigration court, at this time, if you are in New York City, the dates, the individual hearing date, we are getting somewhere in 28, 29. Okay. And with respect to U visa, there is a lot of wait time for U visa at this time. Okay. And for naturalization applications, it is pretty quick at this time. If you are a green card holder, you should consider applying for your citizenship if you are eligible. And then you can quickly get, almost within 6 to 8 months, we have gotten so many cases approved within the time frame. Okay.
Oh, that's very good news. I mean, they are still going on in the procedure from green card to citizenship. I mean, the paradigm shift is going on from green card to the citizenship. All these interviews and all this stuff. But visa, it's dragging a little time. You are talking about. Thank you. Meanwhile, we got a caller again. দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে? নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো। জি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। একটু জোরে কথা বলেন ভাইয়া। জি, জোরে কথা বলবো? জি, আপনি কোন স্পিকারে কথা বলবেন না, পিছনে কোনো নয়েজ রাখবেন না প্লিজ। ওকে। জি, আমার স্পিকার নাই, আমার স্পিকার বন্ধ করছি। জি বলেন। জি, আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমি অ্যাসাইলাম করছিলাম। অ্যাসাইলাম, ওকে। জি, তো ওই অ্যাসাইলাম আমার তো ডিনাই করছে, বুঝছেন নি কথা? জি, অ্যাসাইলাম ডিনাই করার পরে আমি তো 2028-এ আমি তো বিয়ে করছিলাম। জি, বিয়ে 28 এখন আসে নেবে 2018 মানে 2018 সাল কথা বলছেন? নো জি 2018। ওকে। জি, আমি এটা আমার বেসিক্যালি আমার ওই সংখ্যা ইয়েটা ঠিক নাই আর তখন আমি বাবা কেস করছিলাম। জি, তো ওটা আমি অ্যাপ্লাই করছি আজকে 3 বছরে চলতেছে। তো আমার কোনো ইয়ে আসে নাই, গ্রিন কার্ড আর কিছু আসে নাই। এটা কতদিন লাগতে পারে, কি সমস্যা? আমার অ্যাসাইলাম কেসটা অনেকদিন অ্যাসাইলাম কেসের জন্য নাকি এর জন্য নাকি করে রাখছে? ওকে। তো আপনি পরে এটা কি কেস করছেন আপনি বললেন? বাবা কেস। আচ্ছা, ওকে ওকে। শাহিন, আপনি কি শুনতে পেরেছেন না ওনার ব্যাপারটা? জি, শুনতে পারছি। জি, can you explain? I mean, this is a complicated case little bit. Attorney Sonu, he is a asylum seeker and he has been denied. Then he applied for VAWA. He couldn't VAWA, but still 3 years gone. He didn't get anything yet. That's what he's concerned. So if the asylum was denied, then probably there is a removal order already there. If the VAWA gets approved, what he can do is he can file what is called motion to reopen sua sponte with the immigration court. Okay. And if the court is satisfied, then maybe they can reopen the case, and then eventually he can get his green card through based on VAWA application. Okay. But that will all depend if the immigration court reopens his case. I understood. Shahin, একটু যদি বলতেন ওনার উত্তরটা তাহলে ভালো হতো ওনার জন্য। Of course. জি, আমাদের একদম we have a very we are over time limit. Just short. Okay, really quickly. তো আপনার asylumটা deny হয়ে গেছে। Okay, এটা understandable. Most likely আপনার কেসটা এখন removal proceedings এ। ওটা অনেক বছর আগে হয়ে গেছে, তো ওটার জন্যই মোস্ট লাইকলি আপনার বাবাটা ডিনাই হয়ে গেছে। বাট আপনার যদি অ্যাপ্লাই করছেন, যদি আবার অ্যাপ্লাই করতে চান এন্ড এটা যদি রিওপেন আপনি অ্যাপ্রুভ হন, আপনি আপনার অ্যাসাইলামটার জন্য রিওপেন আপিলটা করতে পারবেন ইমিগ্রেশন কোর্টের সামনে, যদি আপনার বাবাটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যায়। Thank you very much, Sonu. Attorney Sonu, thank you very much for being with us. We love to hear you from you. Whenever you are possible, you are available, please join with us. And Shahin, thank you. Welcome back. And দর্শক এতক্ষণ যারা আমাদের সঙ্গে ছিল সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আমাদের একেবারেই সময় নেই। আজকে এই ছিল আমাদের আয়োজন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।